Right. Take a red pen and we'll discuss the paper. Right. Made with a special papers, right? मांको तराट क्यों हुआ? Papers वाला pattern के change करना केला. इधर paper से बनने के अंदर तमाई change करने पर COB paper का different. Aramurin दीपु normal papers नहीं. Just the papers नहीं. Then paper style का completely change. Right. बालानो को first question के क्या नहीं पता किला. Draw and label first 4 lines in the visible region of emission spectrum of hydrogen atom in the diagram below. First 4 lines in the visible region. Why are they? Only first 4 lines. Okkomentot marks then. Right? Okkoman in the hydrogen spectrum. Only first 4 lines. Here n equals 1, n equals 2, n equals 3, n equals 4, n equals 5, n equals 6. To draw the 6 lines, we should have at least 6 energy levels. Right? So first 4 line, 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2. And label H alpha, H beta, H gamma, H delta. This one is red, green, blue. This one is blue. Here, total marks 25. No, Puta, no, Jananu, no. You have to draw only first 4 lines in the visible region. Because in the question they have mentioned, draw and label first 4 lines. Right? Additional any lines except these 4, the total marks will be 0. You have to read carefully. Underline the special points. Then calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted when a gaseous X atom converts to X plus ions. First ionization is given. Calculate the wavelength. So you know that C equals mu lambda equals H nu. We need to multiply this by Avogadro constant because the energy given 903.3 kilojoules per mole. Per mole multiply Avogadro constant. So from the first and second equation equals H C over lambda in A. Right? Then they ask about the wavelength, subject wavelength, HC in A over E. 6.626 into 10 to the power minus 34 joules seconds, 3.0 into 10 to the power 8 meter per second, 6.022 into 10 to the power 23 per moles, divided by 6.6. 903.3 into 10 to the power 3. To convert kilojoules into joules, then joules per. What's the wavelength for? 102 or something. 132. 132 nanometers. Five, 10, 2, 4, 6, 8. Final answer. You can keep the final answer as 1.32 into 10 to the power 7 millimeters.
minus 11. Minus 11 means they can be written as 132. Minus 132. So this answer 7 marks, totally 25. These are school papers, right? School papers. මේ වගේ questions තමයි පුතේ exam එකට එන්නේ. ගිය අවුරුදු වල මම ඕක කරේ නෑ. මේ අවුරුද්දේ updated. වෙලපහම school papers කරනවා. එතකොට ඔයාලට ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන්. කතා කරන්න. හරි. Right, then look at මේක විසාක paper එකක් නේ. උදාහරණ දාලා තියෙනවා. Right, then B. Write the balance equation for the following nuclear reactions. When beryllium-49 bombarded with alpha to form, it produced carbon-612 plus neutron-10. Second one, formation of nitrogen-714, removing beta particle from carbon-614. Third part, thorium-9232 emits gamma and alpha particles to form radium-88-228. Fourth one, cobalt-2760 emits gamma rays and beta particles to form nickel-2860. So 12.5 into 4, put the marks out of 50. Total marks for the paper, 100, put the marks out of 100. Never repeat කරන්න ඕනේ, repeat කරලා පුතාලා අරන් එන්න ඕනේ. online ළමයි අපේ WhatsApp group එකේ දාන්න ඕනේ repeat එක. ඒක compulsory පුතේ. මොකද පළවෙනි පාර වැරදිච්ච ඒවා ආයෙ පාරක් වරදින්න බෑ. repeat එක කරොත් තමයි පුතාලට ඒක හරියන්නේ. Marks online, please send marks පුතා. ලකුණු 5ක් ගත්තත් කමන්නේ ඒකේවත්. මොකද ඒක අපි first time මේ වගේ question එකක් කරලා ගන්න marks. හැබැයි ඒක ටික ටික improve වෙන්න ඕනේ. දුක හිතෙනවා දුතේ පාන්දර නැගිටගෙන නේ දානේ උදේ පාන්දර ක්ලාස් ආවහම දෙනවද පේපර් එකක් දීලා disappointed කරනවා no repeat and repost the WhatsApp group not the Telegram. Okay, Jananu 980. Others marks. Okay. Mako ලකුණු දාන්න නැද්ද? කමන්නේ. ඔයාලා අප්සෙට් ගන්න එපා ලකුණු අඩු වුණා කියලා. දැන් හිතන්නකෝ මම දැන් මෙහෙම papers නොදී term test එකට ඩෝන් කරලා ලියන්න තිබ්බොත් කොහමද? ඇඬෙනවනේ. ඊට වඩා හොඳයි අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන එක ලකුණු අඩු වෙච්ච එක ගැන දුක් වෙන්න එපා. හැබැයි අපි ටික මේක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න.
එකයි වෙන්න. ඒකයි පුතාලට වේලපා papers කරා. මොනවාද දන්නේ ඔයා මෙහෙම බලලා මං එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා. right දුක් වෙන්න එපා. හරි අපි lesson එකට යන්න පුතේ. right last week before last week නේ last week කරන්න හම්බුනේ නැහැ. extra class එකක් කරන්න ඕනකෝ. ඔයාලා school යනවා. Right, before last week, we discussed atomic spectra, Lyman, Balmer, Paschen, bracket fun, and then quantum numbers. What are the 4 quantum numbers, Putala? Sudhanona, what are the 4 quantum numbers? Mark screen. Right, very good. Hari, Balanapute, what are the 4 quantum numbers? Online people, can make on Karana, Hari Shokan. Well, a border the get to the Mahatma plan there. Online. What are the 4 quantum numbers? Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. What is meant by principal quantum number? Main energy level. Starting from 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinity. And azimuthal quantum numbers, sub energy level. What's the azimuthal quantum number given for s orbitals? 0. For p orbitals, 1. For d, 2. For f, go, pedilla vakione. Online dulu putalat then answers. Go. 3, yes. 3. Then what is the magnetic quantum number for s orbitals? 0. It has only one orbital, therefore maximum 2 electrons. The upward directed one we call plus half, downward directed one we call minus half. Then how many magnetic quantum numbers for p orbitals? 3. Minus 1, 0, plus 1. For d, 5. Minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. And for f, 7. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Therefore, maximum electrons on the first energy level, first principal quantum number, 2. Second principal quantum number, 8. Online people send messages. And for third, 18. For fourth, 32. Very good. Then turn to page number 7. 7. Shapes of orbitals. Any particular electron will be found in a region of space known as an orbital. Underline pata. Right, the orbital is any particular electron. The region, just location, where we can find the electron. Orbitals come in all sorts of different shapes and size. An orbital is just a bit of space where there is a 95% chance of finding that particular electron. Underline 95% chance, not 100% chance. If an electron is in the particular orbital, you know about its energy, but there is no way of knowing how it is moving around within the orbital. There are 2 key features of an orbital.
The first one we call distribution, radial distribution. We have two key features to describe the location of an electron in the orbital. The first one we call radial distribution. Radial distribution. The other is the shape of the orbital and it is angular distribution. Second one, angular distribution. The radial distribution is mostly depend on the principal quantum number, simple n, and angular distribution depend on that describe the shape, therefore L and ML. Make MCQ will count of the 11 side. Radial distribution is distribution of the electron away from the nucleus. Distribution of the electron away from the nucleus. That is radial distribution. Nucleus එකෙන් පුතේ electron එක කොච්චර ඈතින්ද distribute වෙලාද energy levels වලදී ඒක තමයි අපි කියන්නේ radial distribution. Defined with the simple n, that is principal quantum number. That is principal quantum number. Right? Make radial. And the second key feature is angular distribution. Angular distribution explains the shape of the orbital. Shape of the orbital. Whether it is S orbital, P orbital, D orbital, F orbital. Given by L and ML. L is azimuthal quantum number. ML is magnetic quantum number. LL exam paper first 5 MCQ වලට ආන point එකක් විතරයි. ලස්සනට short form එකේ ලියන්න. Radial distributions and angular distribution explain the location where we can find the electrons on the given orbital. There are 95 chances to find out the electron.
Then look at the next point. Next page, page number 8. The shape of the S orbital, spherical shape, and the shape of the p orbital, dumbbell shape. Here's the S orbital. Spherical shape. This is one case. Right? The dark line shows that the first energy level, first principal quantum line. Dotted line shows the sub-energy level. Is on there. And the second or a two-way is little bit more in size than the first one. Third one is more than this one, right? The size එක වැඩි වෙනවා පුතේ. First එකට වඩා second එකට වඩා third. And p orbitals dumbbell shape. Dumbbell shape. How many p orbitals we have? 3. So the first one we call px, py, pz. I can write you px, then pz. Size and shape and energy of p, x, y, z are same. So that's what we call degenerate orbitals. Degenerate orbital. Px equals py equals pz in size and shape. Sorry, shape and energy. Right? In shape and energy, px equals py, py equals pz. So such one we call degenerated. Degenerated orbitals. Orbitals. We have 3 axis x, y, z, y, x, z. So we can px, py, pz. Please draw on page number 8. Dumbbell shape, px, py, pz orbitals. D orbitals and F orbital really complicated than these.
It also dumbbell shape, but distributed around all the spaces. Results කවද්ද? එන්න තු ඉන්න එකද හොඳ එනවා එකද හොඳ? බෑග් සෑම එකක් ලිව්වනා රිසර්ච් ඕනේ. ඕනේ නැති රිසර්ච්. එනම ලියුමක් දාන්න. අනිත් අම්මෝගෙම රිසර්ච් ඕන මම දෙනවා. ඒ ලස්සනේ අකුරු ටික. ඒ අකුරු ටික නෙවෙයි. ඒ අකුරු 9ක්. නැත්ද රමිතු? පාටියක් දාන්න බැරියයි. try බලන්න පුතේ නැත්ද online? online ළමයි මාත් එක්ක කතා කරන්නේත් නෑ. අපේ මන්ඩේ ක්ලාස් එක නම් හොඳයි. ඒගොල්ලෝ කැම් එක ඔන් කරලා ඔයාලා බලන්න. කැම් එක ඔන් කරලා පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන්ම ඉන්න. මාරු. හරි ෂෝක් ඒගොල්ලෝ. ඔයාලත් ෂෝක්. පාන්දර වැඩිනේ. ඒකයි වැඩි. මේ සීතලේ. Right, බලන්න පුතේ energies of orbitals. The orbitals having the same energy called degenerate. Highlight orbitals having same energy. P, X, P, Y, P is it same energy. But energy of S orbitals are not same with the P orbitals. The orbitals having the same energy called degenerate. The orbitals in the most stable condition is called the ground state. And the unstable conditions we call excited state. So we have a table to complete sub-energy levels. Defined with L. Number of orbitals. Given by 2L plus 1.
You have to remember these equations. Even the maximum number of electrons, that can be exist. Right. What are the sub-energy levels we have? Sweta. What are the sub-energy levels we have, Puta? Sweta. Mic එක unmute කරලා කියන්න පැටියෝ. Sub-energy levels, Ramitu. S, P, D, F. For S, what is there? 0. For P, 1. For D, 2. For F, 3. So number of orbitals. How many orbitals we have for S? 1. බලන්න මේකත් එක්ක ටැලි වෙනවද කියලා පුතා. 2 into L is 0 plus 1. හරිනේ. මේ equation එක exam exam එකේ කියනවා. That's 5 MCQ. මෙතන how many orbitals? 3. 2 into 1 plus 1. Correct. D5, 2 into 2 plus 1. F7, 2 into 3 plus 1. Hariné. Right. Electrons, here 2, here 6, here 10, here 4. Right. The second table, principal quantum number. Symbolized by simple N. Number of orbitals given by N square. Number of orbitals. Maximum electrons under orbitals. Energy level given by 2N square. Principal quantum numbers. What are the principal quantum numbers? 1, 2, 3, 4. How we get the number of orbitals? N square. 1 square is 1. 2 square is 4. 3 square, 9. 16. What is the orbital given as 1? Online, Janino? What is the orbital given as 1? S. Yes, Puta, S. We have parts. Janino, name as 4. SPDF. Very good. 1S, 3P. Harine, totally 4. In a 9 can put it 1S, 3P, 5B. 16, 1S, 3P, 5B, 7. 16 and 7 plus 5, 12, 15 plus. Maximum electron to N square. To hidden bit. N square is 4, 8, 18, 30. Honey. Telegram group එකේ වැඩ කරන් ආවනේ. හැම week එකේම මේව කරෙන්න ඕන. මට group එකේ දාන්න බැරි වුණානේ. ඒක නිසා අපි ගෙනාවේ නෑනේ. ගුටි දෙන්නේ. හැම සතියෙම අරන් එන්න ඕන පුතේ. right ලස්සන table එකක් මම මෙතන දාන්න පුළුවන්. බලන්න.
Right. Balanpute, page number 9. Filling of orbitals in atom. Principles and rules relevant to the filling up patterns of orbitals. What's the first one? What's the first one? Hund rules. What it says? Hmm? Constants orbitals of the same energy degenerate are occupied by electrons simply so that their spins are parallel to make the underlying maximum number of unpaired electrons. And then the episode with the element. Right. The first one is Hund's rule. Maximum unpaired electrons. When there is maximum unpaired electrons put up, remember that is most stable. Most stable. For example, if we have 4 electrons in the p orbitals, 4 electrons in p orbitals, how many p orbitals we have? How many p orbitals we have, Puta? 3 orbitals. So we need to fill by giving the maximum unpaired electrons. The first orbital -1, second 0, third one +1. Maximum unpaired electrons, giving 1 electron to the first orbital, then second electron to the second orbital, then third electrons to the third orbital. Maximum unpaired. After giving the maximum unpaired electrons, if we have more electrons, then filling them starting from the first magnetic quantum. This is the correct. You can't put them like this. 1, 2, 3, 4. Maximum unpaired electrons. If we have 5 electrons in the 6 electrons in d orbitals. D orbitals. Pujani. Here 5 orbitals. -2, -1, 0, +1, +2. We have 6 electrons. How we fill them? Giving maximum unpaired. 1. The next electron, second. 2, 3, 4, 5. If we have more electrons remaining, then the next electron goes to the -2. Understood? That is Hund rules. What's the second rule, Puta? Pauli exclusive principle. The first blank के मेट क्रिया कर.
Then Pauli exclusive principle. The principle states that no orbital can accommodate more than 2 electrons. Underline. In other words, the set of quantum numbers for a certain electron of an atom is exclusive for it, or no two electrons in an atom can have the same set of quantum numbers. Maximum electrons on given orbital is 2. Right here, the maximum electrons 2. That's the correct way. You can't put more than 2 electrons like this. Right? Make up 0 cathode, 0 plus half, here minus half. If I take second example, plus half, minus half, again we have plus half. On the same orbital, we don't have same set of quantum numbers. Plus half la denne, minus half la denne innada. Ekkene plus half and ekkene minus. Dagan petiyo. ඔයාලට පුතේ මම ගොඩාක් වැඩ කරනවා හොඳේ ගිය අවුරුද්දට වඩා ගොඩාක් වැඩ කරනවා මේන් රීසන් එක තමයි 2026 අක්කලා යාලට ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට පටන් ගත්තේ මේක පරක්කු වෙලා. රයිට්? ඒ කියන්නේ මේ ගිය මාසේ වගේ තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට මම දෙන පේපර් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා questions දැම්ම complicated questions දැම්මොත් ඔයගොල්ලෝගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක ලොකුවට අපිට දකින්න පුළුවන්. right ඒක නිසා මම මේ පේපර් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා ඒව රිපීට් කරන්න රිපීට් කරලා වැඩේ දාන්න ලංකාවේ කිසිම ක්ලාස් එකකින් ඔයාලා බලන්න නේ right ඔයාලා බලන්න ලංකාවේ කිසිම ක්ලාස් එකකින් photons calculations ඔච්චර කරන්නෙත් නැහැ මෙහිම papers දෙන්නෙත් නැහැ right මේක exceptional class එකක් right බලන්න පුතා ඊළඟ එක අපි ගොඩාක් theory කතා කරනවානේ right third one is what Aufbau principle what it says. It states that the filling up of electrons on the orbital take place according to the increase in order of energy. Underline, according to increase in order of energy of the orbitals in accordance with the Pauli exclusive principle. Electrons first occupy the lowest energy orbital available to them and enter into higher energy orbitals only after the lower energy orbitals are filled. So according to the increasing order of energy, we can put electrons onto the certain orbital. Even that, remember, we have some deviations of the Aufbau principle. I'll explain with the examples. Right, when I take first energy level, here first principal quantum number, we can write the first principal quantum number and the azimuthal quantum number as 1x. For the second principal quantum number, we have two sub-energy levels, that is 2s and 2p. For third one, 3s, 3p, 3d. 4s, 4p, 4d, 4a. 5, 5s, 5p, 5d,
5F because we can separate all the elements in the periodic tables only for the 4 blocks SPDF. When we take 6th one, it also have 4 azimuthal quantum numbers 6S, 6P, 6D, 6, 7, 7S, 7P, 7D, 7. Right, Balanapatiyo. I'll make a row which is going through the 1S. Then parallel to that, I'll make another one which is going through the 2's. Then another one which is going through the 2P and 3's. The next one, 3P, 4's. Next, 3D, 4P, 5's. Next, 4D, 5P, 6's. Then 7F, 5D, 6P, 7S. 5F, 6D, 7P. 6F, 7D, and 7. හරි නේද? මම රමිතෝ තියලා මෙතන. රමිතෝ ගන්න බෑ. කොල්ල කීප දෙනෙක් කියලා මම දන්නවා කොල්ල අදින්න තියලා. රමිතෝ අහිංස කියන්නේ. අහිංස ගන්නේ රමිතෝ. නෑ නේ. රමිතෝ කියන මම මේක උඩ ඇදගෙන යන්නේ කියලා. ඇදගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතනට සෙට් වෙනවා. මෙතනට ඇවිල්ලා රමිතෝ මෙතනට සෙට් වෙනවා. මෙතනින් ඇවිල්ලා මේක මෙතනට සෙට්. right? මෙන්න මෙහෙම පුතේ. join. ඔන්න ඔය පෙන්නන තියෙන ඩිරෙක්ෂන් එක තමයි ආර්බිටර්ස් වලට ඉලෙක්ට්‍රෝන ෆීල්ඩ් එක. right. මට කියන්නේ නම් රමිතට ඉස්සෙල්ලාම සෙට් වෙන කෙනා කවුද? එයා තමයි longest energy. කවුද පුතේ? ඈ? රමිත ඉස්සෙල්ලාම පාස් කරන්නේ කවුද? ඈ? one is. එයා තමයි පුතේ lowest energy එක තියෙන object. After that, 2 wins. Then, ඔන්න රමිතු මෙහෙම එනවා රමිතු මෙහෙම ඇවිල්ලා මේක පාස් කරලා ඊළඟ පාඩට යන්න. 2p then 3s. Next 2p 3s. Next 3p. 3p වලින් පස්සේ කවුද හරිනම් එන්න ඕනේ පුතේ. කවුද හරිනම් එන්න ඕනේ. 3d. But before 3d, the electron goes where? 4s. That is the exception. Fours. After that, after 4s, 3d, 4p, 5s. 3d, 4p. 4p එක පස්සේ එන්න ඕනේ 4d නේ පුතේ. 4d නෙවෙයි කවුද? 5s. 5s. After 5s, electron goes to 4d, 5p, 6s. Next, 4f. ඔගොල්ලෝ එක පේජෙට ලියන්න බලන්න. 4f, 5d, 6p, 7s. Next, 5f, online people, 6d, 7p, 6f, 7d. Finally, 7. That is the increase in order of energy. පුතාලා මතක තියා ගන්න ඕනේ කොතනට වෙනකන්ද? මෙතනට වෙනකන්. මෙතනට වෙනකන් මතක තියාගත්තා නේද? Right? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s. දැන් මේක අමාරුයිද මතක තියාගන්න? මැජික් එකක් කරනවා මම තව ටිකකින්. right ටක් කරලා දාගන්නකො. ආයි අඳින්න පුතේ. next page එකේ diagram එක තිබ්බට කමන්නේ ටක් කරලා අඳින්න. අතුහුරු වෙන්න. page number 10.
මේ තියෙන්නේ first energy level. එයාගේ sub energy level එක තමයි මේ define කරන්නේ. මෙයා 1, මෙයා 1 s. මෙයා 2, මේක 2s. Next one. Sub energy levels. Then third energy level 3. එයා කියනවා 3s, 3p, then 3d. third එකට තියෙනවනේ SPD. ඒක third එක මොකද? දැන් SPD third එකට විතරක් නෙවෙයි fourth එකටත් තියෙනවනේ. fifth එකටත් තියෙනවනේ. ඉතින් අපි හරියටම exact කියන්න ඕනේ principal quantum number එක කවුද කියලා. එතකොට third energy level එකේ s orbital එක නම් ඒක ලියන්නේ අපි 3s. fourth energy level එකේ p orbitals නම් 4p. මොකද ඒක second energy level එකේ තියෙන p orbital. just p ලිව්වොත් දන්නේ කොයි p එකද කියලා.
Right, then electron configuration of atoms. The distribution of electron into orbitals, underline the direction of the distribution of electrons into orbitals of an atom is called as electron configuration. Putala, Sweta, tell me the first 20 elements. What are the first 20 elements? Where I am going? Hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, Shanti. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Right. Hydrogen has only one electron. Actually, that electron is on where? Maximum electrons on s orbitals are 2. But hydrogen has only 1. Therefore, we have to write actually that electron on the 1s, but it has only 1 electron. 1s1. Helium has 2 electrons. It is on? No. 1s. මේ බලන්න පුතේ hydrogen නැන්ද මෙහෙමනේ ඔයගොල්ලෝ. නේ? helium and the common. මෙහෙමනේ. First energy level එකේ තමයි electrons දෙකම තියෙන්නේ. Lithium has 3 electrons. කොහොමද දැන්ද? First 2 electrons goes to 1s2. 1 more electron remaining. That goes to where? The second energy level. The first sub-energy level of the second energy level is S. Therefore, 2s. Clear the. And beryllium, how to write? 2s2, very good. 1s2, 2s2. Boron, 1s2, 2s2. The remaining electron goes to after 2s2. 2p1. 2p1. Totally, there are 5 electrons on the boron. 2 plus 2, 4. 4 plus 1, 5. Now tell me 1s2, 2s2, 2p2. 2, 4, 6. Then nitrogen 1s2, 2s2, 2p3. අපිට කීයක් වෙනකම් p දාන්න පුළුවන්ද පුතේ? 6 වෙනකම්. Clear නේ වැඩේ? Right, continue කර. Online බබාලා clearද? Message එකක් දෙන්න පුතේ online. ඔලිත් එකකින් කරා. Online clearද? නැත්නම් ආයි explain කරන්න ඕනද පුතේ? Need more explanation or? Right. Online ළමයි කොහෙද ඉන්නේ? කැම් එක on කරගෙන ඉන්න පුතේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ කැම් එක on කරගෙන ඉන්නකොට ඕගොල්ලෝ වැඩ කරනවා. එයි මම බලාගෙන ඉන්නවා කියලා දන්නවද? Come girls.
टॉप अभी अप टू 56 वेनकम फील करना होगा पूजानी कोस्वेता अद फादर्स डे नीला मैं मना दो दिन में रेड दूंगी dan tu gue mata aku nih dan ini mataku nih ram tu dan ini watnya ini ram itu lihat nih ada Father's Day banggi anggi sati ini nih क्या dan gila manar den dono de hagge kakak den di de hagge का दिल किया कर इल्ला गल ये मैंने वो बोलूं अब तो कैसी हम फील कराना पता
Done. Right. Can burn oxygen? Oxygen. 1s2, 2s2, 2p4. Chlorine. One is two is two p5. Neon. One is two is two p6. Sodium. After filling 2p6, next electron goes to 3s1. Sodium. 1 is 2 is 2p6, 3s1. Magnesium. 1 is 2 is 2p6, 3s2. After filling 3s2, next electron goes to 3p. So aluminium, 1 is 2 is 2p6, 3s2, 3p1. Silicon, 1 is 2 is 2p6, 3s2, 3p2. Phosphorus, 1 is 2 is 2p6, 3s2, 3p3. Sulfur, 1 is 2 is 2p6, 3s2, 3p5. No, 3p4. Sulfur. Chlorine, 1 is 2 is 2p6, 3s2, 3p5. Argon, 1 is 2 is 2p6, 3s2, 3p6. After filling 3p, the next electron goes to 4s. 4s. Potassium, 1 is 2 is 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Calcium, 1 is 2 is 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Haridar. Harine pute. Ramtu Haridar. Online people, Janunu Haridar puta. Okay, teacher. Very good. Right, next 20. I will take next 10. Next 10. What are the next 10 elements? Before that, short note ka pagi utra madaling madagan puti red pen ke. P4 has lower stability than P3. D5 has more stability than D4. D5 has more stability than D5. P3 has lower stability than P6. D5 has lower stability than D10. F7 has lower than F14. F6 is lower than F7. Right. We are going with a small table. That can be penalty short.
Right, then next 20 elements. Next stage. Right, what is the 21st element, Puta? Go, guys. Scandium. Scandium is a 21. Go, kiyan periodic table. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Right, scandium, 21 electrons. How to write? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. After filling 3p6, next electron goes to 4s. Put me, bara. Leave space and fill the electron for the 4s2. Then the electron goes to where? After 4s, the next electron goes to 3d. Then write the 3d, 1, like this. First energy level, second energy level, third energy level, fourth energy level. 3s, 3p, 3d. Make Elliot find the May energy level like put Elliot and 3d එක එළියට කියලා 4s ඇතුළේ ඉන්න බෑ. ඇයි එනර්ජි ලෙවල්ස් මාරු වෙන්න බෑනේ. half buff කියන්නේ එනර්ජි එක වැඩි කියලා විතරයි. 4s has lower energy than 3d because the 4s can occupy maximum 2 electrons, d can occupy maximum 10 electrons. වැඩිපුර electrons තියාගන්නවා කියන්නේ එතන තියෙන මොකද පුතේ? greater repulsion එක. ඒ repulsion එක maintain කරගන්නවා කියන්නේ එතන තියෙන energy එක stability එක ගොඩක් වැඩි. ඒකයි 4s වලට වඩා d වල energy එක වැඩි. But electron fill වෙනකොට fill වෙන්න ඕනේ energy increase in order, but you have to write as energy levels. After filling 1, then 2, then 3, then 4 line. මේක මාරු කරලා ලිව්වා කියලා අවුලක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලියන්න පුළුවන්. Marks දෙනවා. But when you write in electron configurations for the cations, you may have incorrect results. Right, what is the next one? Can you put how to write titanium? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2, 3d2. हाँ नहीं दे right lesson फिल करके नहीं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Next electron should goes to 4s2. After filling 4s2, the remaining electrons taken by 3d.
Janno, tell me vanadium. What S2? Yeah. US2, Hmm. 2p6, Hmm. then 3s2, After that, 3s2, 3s2. 3p6, Yeah. 3d2, No, before that you have to say 4s2, then 3d. 3d. Yes, good. Chromium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Right, chromium මෙහෙමනේ ලිව්වේ. මෙහෙමනේ ලිව්වේ. මේක වැරදි. මම වර්ධිනකම් ඉඳලා තමයි හරි එකහද. මම ඉස්සෙල්ලා පුතාලට දුන්නනේ මොකද්ද? D5 is more stable than D4. Ne? And 4s has lower energy than 3D. Therefore, 4s take 1 electron. Sorry, 3D take 1 electron from 4s. Configuration changed to 3D5, 4s1. Two reasons. The one reason is D5 is more stable than D4. Second reason, energy of 4s is lesser than 3D. Therefore, 1 electron from 4s taken by 3D to convert the 3D4 to 3D4. That's this exception 1. Red pen එකෙන් හදාගන්න පුතේ. Right, manganese. Manganese putih 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Iron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Check it out. Iron, then cobalt, nickel, copper, zinc. Cobalt 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Nickel 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Copper 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 3d9 ఏమని ఇప్పుడు తెలివి same as chromium. What happened? D10 is more stable than D9. And the other one, 4s has lower energy than 3d. Therefore, one electron from 4s taken by 3d to convert 3d10 4s1. Chromium and copper are exceptions. Therefore, in most exam papers, they will ask about chromium and ఏదెన్నమా యహన్ ఏదెన్న ఎక్సెప్షన్ ఇప్పుడు తెచ్చిన చేంజ్ ఏదెన్నమా యహన్ రెడ్ పెన్ కి హదాగ్లే ఇటు పసు మతక దియా సింక్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. Right, what are the next 10 elements? After zinc, 31 is gallium. Complete. Germanium, 32. Arsenic, selenium, bromium, and krypton. 37 rubidium, 38 radium. Please complete up to 38.
Nickel doesn't take both electrons in the 4s veda. It takes only one electron. Right? Because the spaces in between three third energy levels and the fourth energy levels are little bit more compared to 5s, 6s. That's why. Right, done? Right. Gallium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 3d10, 4p1. හරිනේ පුතේ 4p1 මම ඔක්කොම ලියන්නේ germanium 4p2 arsenic 4p3 selenium 4p4 bromine 4p5 krypton 4p6 rubidium 4p6 after 4p next electron goes ඔයා ඔක්කොම ලියන්න after 4p 6 5s1 5s1 after 4p 5s1 පුතාලා ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ බ්‍රිලියන්ට් පුතාට radium no strontium name strontium 38 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 then 4p6 5s2 හරිනේ totally 38 2 4 10 12 18 28 30 36 38 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 Sweta, you got the answer that you expect? Come online petao. Harap puti. Done. Right, next. 10. Yttrium 39. Zirconium 40. Niobium 41. Molybdenum 42. Technetium 43. Ruthenium 44. Rhodium 45. Palladium 46. Silver 47. Cadmium 48. Complete. मैंने මේගොල්ලන්ගේ changes ගොඩක් තියෙනවා පුතා. Niobium, molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium. After 4s, the next electrons goes to 4d. 4d.
4D atul 10 on, sorry. 5 years after 5 years. 4D. Please feel
Online finish. Fundamental equilibrium group equations them. Right, Balam Petio. Gatrium. How to write? 1 is 2, 2 is 2, 2p6, 3 is 2, 3p6, 4 is 2, 3d10, 4p6, 5 is 2, 4d1. Is it? 10, 18, 28, 30, 36, 38 plus 1, 39. නැද්ද? අර ෆිල් කරගෙන ආපු අයගේ පුතේ වැඩි වුණේ 41 විතරයි. පැටර්න් එකනේ අපි ලියන්නේ. Just increase 41. Zirconium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d2. Okay, Ramtu. Then niobium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d3. How many the putte venni? But make one style of the thing. This will change to 4d4, 5s1. Because at the time energy levels long. When the distance between nucleus to energy levels increases, the gap between adjacent two lines decreases. Therefore, always electrons can shift among adjacent orbitals. Molybdenum. Look at the periodic table and tell me molybdenum is which element after? What is the element before molybdenum in the same group? Chromium. How did you write electron configuration for chromium? 3d5, 4s1. Therefore, molybdenum changed to 4d5, 5s1.
Next, molybdenum 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d4. This changed to 4d5 5s1. Chromium ට යටින් පුතේ molybdenum. Chromium pos 3d5 4s1. Therefore molybdenum changed to 4d5 5s1. එක ගානේ වැඩි වෙන්නේ. එක්කෙනෙක් මතක තියාගත්තා නම් හරි ලේසි. Then technetium. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5. Same as manganese. Ruthenium again change 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d. It should be 5s2 4d6, but one electron shift to 4d, giving 4d7 5s1. 4d7 5s1. ඔය ගොඩාක් ස්ටෑන්ඩඩ් පේපර්ස් ස්කූල් ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර්ස් වල පුතේ නියෝබියම් මොලිබ්ඩිනම් පැලේඩියම් අහලා තියෙනවා. ස්කූල් පේපර්ස් වල අහලා තියෙනවා. ඒකයි මම ඒ ටිකක් දුන්නේ. මොකද ඒ චේන්ජ් වෙන තැන් සමහර ස්කූල්ස් වල උගන්වනවා. දෙවල ටර්ම් ටෙස්ට් එකට දානවා. Ruthenium should be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d7. But here changed to 4d8 5s1. Rhodium. Palladium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d8 වෙන්න ඕනි පුතේ. ඒකනේ වෙන්න ඕනේ. But it changed to 4d10. Not 5s1. It changed to කවුද අපේ ශ්වේත ආපු ඇහුවා නිකල් වලට මේක නේ පුතේ. ඔන්න නිකල් වලට නෑ පැලේඩියම් වලට වෙනවා. Because when the distance increase from nucleus to energy level, the adjacent two energy levels gap get decreased. Therefore, they can shift electrons among orbitals. That's why it's changed to 4d10. Silver same as copper, ne? Silver same as copper. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 4d10 5s1. Same as copper. Silver ඉන්නේ පුතේ copper ට යටි. හරිනේ? Then cadmium same as zinc. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
5s to 4dt. Online people, please send a message whether you could understand. මම ස්ටාර්ස් දාලා තියෙන ඔකද විශේෂයෙන් බලන්න. නියෝබියම්, molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium, zinc. Sorry, silver. Yes, good. Break එකක් කරන් ඉන්නද මහන්සියද? Right, චුට් break එකක් 15 minutes break එකක් ගන්න පුතේ. We'll continue next.
Right. Back to lesson. Right. Banana petio. Next year. Easily pick after 4D, the next electrons goes to 4P. 4P. Indium 49, tin 50, antimony 51, tellurium 52, iodine 53, xenon 54, last two cesium 55, and barium 56. That's enough. Ay, Rathmalana, matipid pada bala kalpana ako lang ni. Kakala fikiran ko te. Tawdak te no kara. Ochray.
Ithrotic writing book hi. Condensing electron configuration, set of quantum numbers. Configuration for ions. එතන ඉවරයි. ඒ පේපර් එකකුත් තියෙනවා. හරිද රාමිත? රාමිත අපේ ක්ලාස් එකේ නේ වැඩිම වැඩ කරන්නේ. කෙමිස්ට්‍රි වැඩි නේ. වැඩි? නෑ. ක්ලාස් එකේ වැඩි නේ. වැඩිද නැතුකේ? තාම වැඩ පටන් ගත්තේවත්. Right, කොහොමද දෙන්නේ මේ ටික? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1 හරිනේ කතද මෙයා 5p2 5p3 5p4 5p5 5p6 after 5p6 after 5p6 remaining electron goes to what is them 5D. 5d නෙවෙයි පුතේනේ 5p වලට පස්සේ කවුද යන්නේ 6s yes 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 next electron 6x1 then barium 6s2 right හරිනේ පැටවුනේ then take your writing book and write condensed electron configuration. Condensed electron configurations. Condensed electron configuration. Condensed electron configuration. Right here, Putala. Sodium is the first example. Sodium has 11 electrons. How to write the configuration? Huh? Okay. Nothing but sodium. Eh? Baby, 1 is 2. Kya? 1 is 2. 2 is 2. 2p6. 3 is 1. 2, 2, 4 plus 6. 10 plus 1, 11. When we write in condensed electron configuration, we take the nearest inert gas before the sodium. What is the inert gas before the sodium? Periodic table can put it. Neon. So instead of 1s2, 2s2, 2p6, we write neon within this quadrant.
Then write the glass shell. That is condense electron configuration. Neon square bracket 3s1. Lazy. Then අපි ඔය 87 වගේ එකක් ලියාගෙන ගියොත් කොච්චරක් කියලා ලියන්න. ඊට වඩා ලේසි පුතේ බලන්නකො. දැන් 87 වගේ එලිමන්ට් එකක් ගන්න කවුරුන් අපිට. francium 87. එහෙනම් francium ඉස්සෙල්ලා ඉන්න කෙනා කවුද? RN ලිව්වා. ලේසි නේ. ඊට පස්සේ francium තව ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් කොහෙද? First group S block 1 electron. මෙතනට තියෙන 88 වෙනකන් විතරනේ. 86 නේ. තව ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් තියෙනවනේ 87. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක කියන්නේ මෙතන. 1 2 3 4 5 6 7. 7 period. 1 2 3 4 5 6 7. 7 period. මේ මොන බ්ලොක් එකද පුතේ? S block. 7s. First group නේ. එතකොට 7s1. Radium බලන්න 88. කොහොමද ලියන්නේ? Rn square bracket then 7 period second group 7s2. නේද? තව එකක් ගන්න පුතා. මේ බලන්න. Phosphorus 15. How to write? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sorry, 3p3. What is the element which has noble gas configuration before the phosphorus? Before the phosphorus, what is the noble gas? Gas. 18th group element. Argon. Before phosphorus. Neon. එහෙනම් මෙතන ගන්න පුළුවන් neon විතරයි. Neon. Neon is 10th one. 1s2, 2s2, 2p6. Instead of 1s2, 2s2, 2p6, we can write neon within square bracket. After the neon configuration, we have another two orbitals. So you need to write 3s2, 3p. Got it? Sulfur. That is 16th one. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. How to write the condensed configuration? Before sulfur. What is the normal gas before sulfur? So instead of first 10, neon, square bracket, then write 3s2, 3p4. Oxygen is 8th element. How to write? 1s2, 2s2, 2p4. What is the noble gas before oxygen? Helium. So we should write helium, square bracket. After the helium, go. 2s2, 2p4. තේරුණාද පුතේ? One more example. Arsenic. That is 33. What is the element before arsenic in noble gas? Argon. So argon square bracket. Then argon in 18 නේ. මේ බලන්න පුතේ. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. එයා තමයි ආගම. 10, 18, 20, 30, 33. එහෙනම් අපිට කොතනද ගන්න පුළුවන්? ආගම් නේ. ආගම් කියන්නේ 18th element. මෙන්න මෙතන පුළුවන් පුතේ. Argon is 18th one. 2, 4, 10, 8, 6, 12, 6, 18.
So instead of from here to here, we can write argon square bracket, then write the last three. 3D10, 4S2, 4P3. Clear the online? Understood? Right. दागन पुते my examples देख तुम आप देख बताओ और तारीफ कर. Misalnya second degree, third degree, Second, third. or 7. 7S1 की लगाते पुते में तुला. Make a first group. Make a second group. S block ने. එතකොට මෙයා ඉවර වෙන්නේ S1 එකේ. මෙයා S2 එකේ. Misalnya ini terus නෑ මේ පැත්තට ගන්නත් පුළුවන් P වලට. මෙයා P1. මේ P1. Boron aluminium P1. Carbon silicon P2. Nitrogen phosphorus P3. Oxygen sulfur P4. Fluorine chlorine P5. දැන් බලන්න පුතේ මේ sulfur ඉන්නේ P4 වල මේ P1 P2 P3 P4 line බලන්න පුතේ P1 P2 P3 P4 में P4 sulfur में P4 P4 n ඉස්සෙල්ලා 3s2 fill වෙන්න ඕනේ 3s2 P4 third ආවේ ආ ඉන්න period එක 1 1 2 3 4 sulfur 1 2 3 sulfur 3 third period නිසා තමයි 3 P block එකේ fourth group එක නිසා තමයි P4 3P4 3P4 වලට ඉස්සලා 3s2 fill වෙන්න ඕන මට ඒ විදිහටම කියන්න ඕගොල්ලෝ nitrogen කියන්න nitrogen 1 2 second period නේ එහෙනම් 2s2 fill වෙන්න ඕනේ 2p වලින් ගත්තොත් කී දෙන්නේ online 2p3 make the 2p1 make a p1 p2 p3 එතකොට nitrogen මෙතන ඉන්නේ මෙයා first period second period ඒක නිසා 2p3 2p1 2p2 2p3 2p3 එන ඉස්සෙල්ලා මෙතන 2s2 fill වෙනවා හරිනේ chlorine කියන්නේ chlorine last two orbitals of the chlorine 2, 3, 5, not 2p 3. yes 3p5 3p5 before 3p5 3s2 જાણો માટે කියන්න පුතා bromine The whole electronic configuration, teacher. no last two orbitals 4s2 4p5, right? yes 4s2 4p5 neon කියන්න පුතේ විනිසා neon two s to 2p 6 neon 18 6 හරිනේ නිතු කරන්නේ පුතේ right මේ ටික ලියාගන්න condense configuration එක ගන්න අපි ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නැහැ easy පුතාලා මේ ටික ලියාගෙන මට මේගොල්ලෝගේ ලියලා දෙන්න condense එක wait එක argon 17 gallium 31 850 huh? Oh, ඉතින් බබා SPD වල class draw එක radioactive
Arithmetic gattadu. Komudave chlorine. Before chlorine, there is neon. Neon 3p5. Gallium. Gallium fourth period. Ne? 4s2. Sorry, before gallium, there is argon. Argon. 4s2. 3d10. 4p1. Tin. 50th element. 1, 2, 3, 4, 5. Before tin, krypton. Krypton 5s2 4d10 5p2. Harane? Right. Then write the next configuration, next topic. Electron configuration for ions. 3s2. Hmm? 3s2 10. Yes, 3s2 3. The next topic. Electron configuration for ions. Electron configuration for ions. Right, first example, Fe. Fe is 26th element. How to write the configuration, boys? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Remember, tens place goes to 4s, ones place goes to 3d. Tens place goes to 4s, ones place goes to 3d. Therefore, 4s2, 3d6. Then you need to write configuration of 4s2. Sorry, ion 2 plus. Ion 2 plus means what? Already 2 electrons remove. Electrons remove කරන්න පුතේ කොහෙ තියෙන electrons? Outermost shell එකේ තියෙන electrons තමයි remove කරන්නේ. එහෙනම් මේ configuration එකේ outermost electrons කියන්නේ කවුද? 4s. So without 4s2, you can write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Got it? Fe3 plus. How to write Fe3 plus? Or totally 3 electrons remove. එහෙනම් 3 electrons මෙතනින් එකක් දෙකක් යනවා පුතේ. තව electron එකක් යන්න බෑ. කාගෙන්ද යන්නේ? නේ. So configuration change to 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1. Got it? Second example, copper is 29th element. How to write the configuration? Kiyan pute? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, go, 6, 4s1, 3d3. Exception. Alright? Then copper plus. How to write the configuration for copper plus? The outermost electron remove. Which electrons going? False. Here 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Then copper 2 plus. Copper 2 plus change to video 3d9. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d. Easy, ne?
ටයිට්ට කලියක්නෙන් එන දැන් මේගොල්ලන්ට ලියනවා නම් පුතේ කන්ඩෙන්ස් එක කොහොමද කන්ඩෙන්ස් එක ලියන්නේ up to here neon නේ neon 3s2 3p6 now argon නේ argon up to here we can take argon argon 3d6 නේද පුතේ මෙතන ගත්තොත් argon 3d5 easy ඇති දෙයක් නෑ මේව නම් මොනවාද මෙහෙම easy චලු පුතේ හිතන්නකෝ දකලා ගන්න පුතේ Miss, Yes. other models here. ඒ බබා මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් configuration එක change කරන්න. මෙතන ones place එක යනවා D වලට Ah, tens place එක යනවා S වලට. එතන out last two orbitals ගන්න පුළුවන් 3D1 4s2 කියලා. ඔක්කොම ලියන්න තු ගන්න පුළුවන් short method එක. ah. ඔව්. Ah, MCQ වලට ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. There is a 4s1, 4s2, 3d1. 1. ඔතන change වෙන්නේ copper and chromium විතරයි.
Right. Harinepati. Mea 1s2 2s2 2p6. Scandium 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6. Harined. Neon. No, just argon, only argon. Here, neon configuration. Magnesium 1s2 2s2 2p6. Again, neon configuration. Nickel 1s2 2s2 2p6. 3s2 3p6 3d8. Harinepati. Configuration in argon 3d8. Chromium linamang silvaliana. Chromium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. 3 plus means already 3 electrons removed. So 1 electron from 4s and another 2 from 3d, remaining 3d3. Oxygen 1s2 2s2 2p6. Chloride, negative charge means electron A. 1s2 2s2 2p6. 3s2 3p6. Chromium can be written as argon 3d3. Argon 3d3. Last one, silver 47. 1s2 2s2 2p6. 3s2 3p6. 4s2 3d10. 4p6 4d10. Is it? Before silver, we have krypton. Krypton is 36th element. So up to here we can write 10, 20, 30, 36. Krypton 4d10. දැන් ඇති වෙලා වගේ. නෑනේ. තව චුට්ටක්. ඊට පස්සේ පේප් එක. බෑනේ වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙමනේ පුතේ. මම පේපර්ස් හදන විදිහක් තියෙනවානේ. ඒ හදන විදිහට වෙනකම් කොහොමද ගන්නන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අනිත් ක්ලාසස් වලත් ඉගෙනුවේ මේ පාර්ට් එක මෙතනින් නම් එතනින්ම ඉවර කරන්න ඕන. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් අනේ පව් දෙන්න මහන්සිය දැන් නවත්තමු කිව්වට නවත්තන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම වුණත් පේපර් දෙන පේපරේ කොටසක් වලට ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකට මොකද කරන්න ඕනේ? අඩුවෙන් ප්‍රශ්න දාන්නනේ. right, තව එක topic එකයි ඉතින් ඉවරයි. What's the last topic? Set of quantum numbers. Set of quantum numbers. Last topic. මේ ටික ඕකේ නේද? චරණු පූජනී Yeah, teacher. online people, yes. Set of quantum numbers. What are the 4 quantum numbers we have? What are the 4 quantum numbers we have? Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. So we are going to write the set of quantum numbers for the last electron expressed in 1s2. Right? This is the 1s2, 1 killing. 1s2 configuration we have to express the last electron. Last electrons in the 1s2. What's the principal quantum number here? What? 1. This is principal quantum. Second quantum number is what? Azimuthal quantum number. What's the azimuthal quantum number? 0. What is the magnetic quantum number? Put out something like that. Look at me.
Mangana recording එක දෙන්න පුළුවන් වගේ. Right, what is the magnetic quantum number? Yes, when azimuthal quantum number is 0, magnetic quantum number is 0. So we need to express the last electron. Last electron is plus half or minus half. මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද? Set of quantities. This second example 2p3. What is the principal quantum number? 2. Azimuthal quantum number? 4p. What's the azimuthal quantum? 1. We need to express the third electron. Minus 1, 0, plus 1. We have to write the third electron. 1, 2, 3. Third electron is on plus 1. We need to write whether it is plus 1 or minus. Plus 1 upward. Therefore, plus half. හරිද පුතේ? ඕගොල්ලෝ මේ පැත්ත බලන්න. Here, principal quantum number? 3. Azimuthal quantum number? Nitto? කියන්න. Azimuthal quantum number? කෙල්ලේ D නේ. D නම් 2. 7th electron එක කොහෙද තියෙන්නේ? -2 to +2 වෙනකම් පුතේ 5ක් ෆිල් වෙනවා. තව දෙක යන්නේ කොහටද? ඇන්ටි පැරලල්. -2 -1. ඉතින් ගන්න. -1 downwards take -1. Fourth one 5f9. ගන්න බලන්න. Principal quantum number 5. Azimuthal 3. 9th electron. -3 to +3 වෙනකම් පුතේ 7th electron. ඊට පස්සේ antiparallel -3 -2. -2 වල තමයි 9th electron එක තියෙන්නේ. -2 downward -1. හා නේද? right අකල දාගන්න. අකල ගන්න බබා.
எழுதி பெட்டியோ. Type this one. 2, 1. Fifth electron on 0 minus half. Here 3, 2 plus 2 minus half. 4, 1, 0 minus half. This one 5, 3 minus 3. Sorry, plus 3 plus half. Here, huh? 7 questions. Magnetic quantum number. Minus 9. Harne? 6, 14, 3 plus 3 minus 7. Here 7, 1 plus 1 plus 7. Please check. Then shall we do the paper? Online people, start the paper, Tala. Start the paper.
Right, stop writing. Take red pen to check your answers. Right, first one, who discovers the neutron? Answer is Al-Baghdadi Sirifal. What is the answer? Chetweek. Electron configuration of Cr3 plus? Answer is what? Argon 3d3. Itin baba copper can, sorry, chromium can 3d5 OS1. OS1. Yes, yeah, exception is happening. Chromium 3d5 OS1. The 3 plus 10 is 3d3. Which of the following is false statement? Answer is 3. Green color rays can varadi. Hey, stop writing. Which of the following set of quantum numbers of the valence electrons of Fe2 plus? Fourth one is Fe2. 26 element. They ask about the 2 plus. 3d6, 4s2. Therefore, valence after 4s2 electrons remove 3d6. So 6 electron. 3, 2, minus 2, minus 1. Answer should be first one, but free marks, right? Because there's no minus. Minus free marks. Answer is 3, 2, minus 2, minus 1. The true statement about the gamma ionization power highest on alpha. Manka pronunciation alpha ionization. In a vacuum, it travels at the same speed as light. Yes. B statement correct. Does not deflect in electric magnetic? Yes. Answer is second one. No. D also correct. Answer is fifth one. Sixth statement. The frequencies of two of waves corresponding to any two lines in the atomic emission spectrum of hydrogen is not same. Yes, not same. Lithium energy is same when same. Maybe make the same when. The energy of the wave represented by each line in the atomic emission spectrum of hydrogen is equal to energy of the corresponding energy level? No. Equals to energy gap. Energy gap. Answer is third one. Lakun daven puta 6 into 2, 12 wali ki dikena. ගොඩාක් වැඩ කරන්න ඕනි පුතේ right ඒකයි මම අර අනම්මනම් කියවන්න ටයිම් ගන්න නැතුව වෙලාවෙන් ප්‍රීමියම් අපි වැඩ කරගමු සතියට එක දවසයි අපි ක්ලාස් කරන්නේ ඒ වුණාට සතිය දවස් සතියෙම අපිට වැඩ තියෙනවා ඒක වෙනම කතාවක් වැඩ කරන්න ඕනේ ගොඩාක් වැල් බයිලා කතා හිතුවොත් මොකද වෙන්නේ කැම්පස් යන කීනයක්ම right given below are 6 lowest energy levels of hydrogen. Draw all transition related to Lyman and bar. So n equals 1, n equals 2, n equals 3, n equals 4, n equals 5, n equals 6. Lyman, this one. Energy increase in order. Balmer, this one. They are just draw. 1 to 6 down order 5. Make a lean order 5, make a lean order 5. Lyman killer unit. Lyman and Balmer killer unit. 2.5 times 1. 20 marks. Name the lowest energy transitions of bomb as A. This is A.
another fund. Draw all spectrum related with the bomb. Frequency increases. Therefore, energy gap between two lines should be decreases. Only 4 lines. And mark A. So this is it. My lines went to the higher with the the higher. 43 marks. Okay, China. Right, then fourth one. The wavelength given. They asked to calculate the energy between in kilojoules per moles. So C equals nu lambda equals h nu Na. From first and second equations, we have equation equals hc over lambda Na. They ask about the energy. 6.626 into 10 to the power minus 34 joule seconds, 3.0 into 10 to the power 8 meter per second, 6.022 into 10 to the power 23 per moles. Divide by 122 into 10 to the power minus 9. Five, 10, 2, 4, 6, 8. Final answer 7. Marks with the correct units. කම්මැලි වෙන්න බෑ papers කරනකොට මොනවා කරත් පුතේ paper එකක් හරියට කරගන්න වෙයි නම් වැඩක් නෑ. මගේ මහන්සියත් අපරාධේ ඔයාලගේ මහන්සියත් අපරාධ. ක්ලාස් එකේ peak එකේ ඉන්න මොනේ වෙලාව තමයි paper එක කරන වෙලාව. මොකද අපිට exam එකෙත් දෙන්නේ paper එකක් නේ. දවස අද දවස සක්සස් එක තියෙන්නේ paper එකේ ගන්න marks උත් එක්ක. 10 to the power 5. Joules per moles, but they ask about the kilojoules per moles. Therefore, 981 kilojoules per mole. මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ paper එකේ ලකුණු ස්කෝර් කරගන්න බැයි නම්. කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුතාලා යන ක්ලාසස් එක අපේ ක්ලාස් එකේ තියෙන ස්පෙෂල් එක මොකක්ද කියලා. අපි වැඩ ගොඩක් කරනවා, තියරි ගොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. හැම තියරි පොයින්ට් එකකටම එක්සැම්පල් 10ක්වත් කරනවා අඩුම. right? Papers දෙකක් දවසට ඩිස්කස් වෙනවා. අඩුපාඩුවක් නෑ මේක ෆුල් පැකේජ් එකක්. ABCD මාක් කරාට බෑ පුතේ. මාක්ස් දෙන්නේ නැහැ. මාක්ස් දෙන්නේ 5 කියලා මාක් කරනට විතරයි. Numbers. Right, then look at the last question. Test එක first term test එක හරියට ගොඩ දාගත්තොත් පුතාලා AP එකෙන්ම second term test එකක් ගොඩ දානවා. එහෙම terms 6 ගොඩ දාගන්නවා කියන්නේ පුතේ automatically ම A level exam එකේ superior එකක් හම්බ වෙනවා. අර O level වගේ ඩෝන් ගාලා අද පාඩම් කරලා හිට ගිහලා ලියන්න බෑ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ paper එකේ එකක්වත් වෙනවද අපි උගන්වපු නැති? නෑ උදේ paper එකෙත් ඔක්කොම උගන්වපුවනේ. ඒනට අපිට ලියා ගන්න බෑනේ. ඒක තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට පුළුවන්. මුලින් බෑ පුතේ. ටික ටික පුළුවන්. මේ බලන්න අලුත් ක්වෙස්චන් එකක් හරි ෂෝක් මේක. අපිට කියන alpha and beta particles ලියන්න. uranium 92 238 thorium
9234. එහෙනම් මෙයා බැලන්ස් කරන්න මොකද වෙන්න ඕනේ? alpha එකක් ඕන. එහෙනම් alpha particles first column එකේ alpha particles 1, beta particles 0. Number of ආන්නේ ඒක number ලියන්න ඕනේ. Second one එක කොහොමද balance කරේ පුතාලා? 92 238 radium 88 226 කොහොමද ඒක balance කරේ? 3 alpha plus 2 beta. මේවා හොඳ questions පුතා. ඇත්තටම papers වල හරි කලාතුරකින් set වෙන questions. බලන්න 92 වෙනව නේද කියලා? 3 into 2 6 6 plus 88 94 94 minus 2 92 හරිද ටෙලිවෙන්න 238 මේ පැත්තේ 226 3 into 2 2 හරිනේ එහෙනම් කොලම් එකේ එන්න ඕනේ පුතේ 3 alpha 2 beta මේකකට 10 දාන ලකුණු 100න් කීයද කියලා කරුණාකර පේපර් එක රිපීට් කරලා group එකේ දාන්න WhatsApp group එකේ මේ papers නම් අනිවාර්යෙන් රිපීට් වෙන්න ඕනේ පුතේ එකපාරක් මාත් එක කරනවා තව පාරක් ඕගොල්ලෝ කරාම තමයි ඊළඟ papers වල මේ questions දැකලා ඕගොල්ලන්ට පුරු වෙන්නේ. එතකොට ආසාවෙන් වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන්. දාන්න පුතේ මාක්ස් කීයද? කරන්නේ online අපි next week continue කරමු පුතේ. right වැඩ ටික කරගෙන යන්න. පාඩම් කරන්න subject තුනම balance කරන්න. මොන හරි අඩපාඩුවක් මොන හරි තියෙනවා නම් මට message එකක් දෙන්න. Just another way. Hola, Okay, right online bye. Thank you, Butala.